Welcome to my YouTube channel, English Point Tutorial, and I would like to convey my heartiest thanks all of you. Hope you are all okay and fine. As you know well, who watch my videos, that I have taken an initiative for the competitive exams and also the traditional examinations in schools to make them aware, especially about the prepositions, and rather you may say the appropriate prepositions, and what's the prepositions most important. I would like to focus on that. Okay, not all the prepositions, but frequently the appropriate prepositions are asked to solve in different examinations. I would like to focus on that particular prepositions. That is too much embarrassing sometimes to the most of the students to solve how to place the appropriate preposition to express its actual meaning. So today's part 2, later alphabetically I would like to discuss that, and today's with B. Now listen to me and watch carefully. And again I earnestly appeal to all of you that if you not subscribe my channel, please subscribe and help me to help you the best of mine. Okay, let's start. আমি এর আগের দিন শুরু করেছি জানো পার্ট 1 হয়েছে। অ্যালফাবেটিক্যালি আমি এটা স্টার্ট করতে চাইছি, তার কারণ এটা অনেকটা সুবিধে দেবে। ইট উইল বি মোর বেনিফিশিয়াল টু অল অফ ইউ দ্যাট পার্টিকুলারলি এ দিয়ে যতগুলো প্রিপোজিশন আছে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বিশেষত প্রায় পড়ে, বি দিয়ে অনেক প্রিপোজিশন আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কিন্তু তার মধ্যে যেগুলো বাচ্চা আই কনসিডার দ্যাট দোজ are very important. I would like to discuss on that particular points. Okay, listen to me and watch. Now, the most important, first I would like to discuss about be blind. Okay, এটা প্রায়শই পড়ে এবং প্রায়শই very often the students are failed to place appropriately. Okay, now blind of and blind in, blind of or in, blind of or in, this is and that, another blind to. Okay, number 1, number 2, blind of or in or blind to. It is the same categories, but it is different to the others. Now consider the example 1 to clarify the actuals, what's lies the difference of meaning which you want to express. Okay, now consider the example 1. He is blind in, he is blind in one eye.
Okay, in one eye. Now in or of, in one eye. And the next example, number 2, the another example, he is blind to his son's fault. F-A-U-L-T. Now consider the two examples. প্রথম এক্সাম্পল যেটা দুটো ব্লাইন্ড মানে অন্ধ, বাট প্রিপোজিশনস এর ঘোরফেরের দরুন মানেটা কিরকম পাল্টেছে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়াল ডিটেলস অফ দ্য appropriate prepositions after the word blind. Please, he is blind in one eye. One eye মানে সত্যিকারেরই তার চোখের ডিফেক্ট। ফিজিক্যালি the particular organ that is eye is defective. That is a defect of eyesight. সত্যি করে চোখের গোলমাল আছে, সেইখানে অন্ধ ব্লাইন্ডটার পর ইন অর অফ প্রিপোজিশন। কিন্তু প্রায়শই সময় পরে ছাত্ররা ভুল করে অ্যাপ্লাই করে blind to. This indicates the totally different things. Just like consider the examples, and if you translate it into your mother tongue, he is blind to his son's fault. সে তার পুত্র দোষে অন্ধ। That indicates another point. এটা অন্ধ মানে that is not physically blind, his father. কিন্তু পুত্রের দোষ দেখেও দেখে না, অন্ধ সাজার চেষ্টা করে, মানে there is too much indulgence on the part of his father to his son. মানে তার পুত্রের প্রতি তার যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। এইটা ব্লাইন্ড বোঝালে পুত্র স্নেহে অন্ধ, তখন কিন্তু তোমাকে প্রিপোজিশন টু অ্যাপ্লাই করতে হবে, নট ইন অর অফ। তার কারণ ইন আর অফ প্রয়োগ করা মানে দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্যাট ফিজিক্যালি and the particular organ that is eye is defective. Okay, hope it is clear to you, and go to the next examples. Again I say I would like to the most important prepositions that are frequently said in the different types of competitive exams and also the traditional school examinations. Okay, go to the next example, that is that is compare with and compare to. It is very, very important. Compare with and to. কখন কম্পেয়ারের পর উইথ প্রিপোজিশন বসবে, কখন কম্পেয়ার পর টু প্রিপোজিশন বসবে। একটা জিনিস লক্ষ্য করবে যে কম্পেয়ার মানে তুলনা করা, তাহলে তুলনা আমরা তো বাংলায় নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ইংলিশে সমস্যা আছে কেন? প্রিপোজিশনের দরুন সমস্যাটা পাকায়। কারণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন চ্যাপ্টার এটা বলাই হয়ে থাকে যেমন মানের অত্যন্ত ঘোরফের হয়। এখন নাও গো টু দ্য এক্সাম্পলস টু ক্ল্যারিফাই ইট ইন ডিটেলস। ওকে, তুলনা করা বোঝালে কম্পেয়ার উইথ আর টু দুটো প্রিপোজিশন কখন কখন নয়, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ। নাম্বার 1 এক্সাম্পল, বঙ্কিমচন্দ্র is often compared with Scott. বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক সময় স্কটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ওকে, and number 2, the children is compared to flower. ওকে, নাও কনসিডার, শিশুদেরকে তুলনা করা হয় ফুলের সঙ্গে, আর বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক সময় তুলনা করা হয় স্কটের সঙ্গে।
Now if you compare the similar things, that the comparison between the two that are in the same platform, কিরকম না বঙ্কিমচন্দ্র আর স্কট দুজনেই কিন্তু যথেষ্ট প্রতিভা সম্পন্ন লেখক, ওকে, শিশুর সেখানে উইথ, নাও ইউ মে কম্পেয়ার রবীন্দ্রনাথ টেগর উইথ কালিদাস, কারণ কি দুজনে একই প্ল্যাটফর্মের ব্যক্তিত্ব, কালিদাসও কবি, রবীন্দ্রনাথও কবি, তাই এখানে তুলনা বোঝালে সব সময় তোমাকে উইথ প্রিপোজিশন, ইউ মাস্ট অ্যাপ্লাই উইথ প্রিপোজিশন আফটার দ্য ওয়ার্ড কম্পেয়ার টু এক্সপ্রেস দ্য কম্প্যারিজন বিটুইন দ্য figures on the same platform and same field. কিন্তু এখানে যখন when you try to compare the matters between the two figure dissimilar to each other, দুটো কিন্তু অন্য টোটালি, এখানে শিশু আর এখানে ফুল, তাহলে ফুল জীবন্ত কোনো ক্যারেক্টার নয়। এখানে কিভাবে তুলনাটা টানা হয়েছে, এখানে যে তুলনা টানা হয়েছে কম্পেয়ার টু ফ্লাওয়ার্স মিন্স such as flowers are pure, innocent, just like children are also pure and innocent. Okay, এই ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পেয়ারের পর তুলনা বোঝাতে ইউ মাস্ট অ্যাপ্লাই টু প্রিপোজিশন আফটার দ্য ওয়ার্ড কম্পেয়ার if the two things are dissimilars, not similars, but with must, এই টুটার মানে বেশি ভুল করা হয়, কেন উইথটা খুব প্রচলিত, কেন কম্পেয়ার উইথ তুলনা করা, এর সাথে তুলনা করা, যে মিলে যাচ্ছে মানেতে, তাহলে আর টুটা খেয়াল লাগে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কিন্তু যখনই ডিসিমিলার থিংসের মধ্যে তুলনা বোঝাবে ইউ মাস্ট অ্যাপ্লাই দ্য appropriate preposition to after the word compare. Go to the next and the last for today's video, as it will be lengthy and may it be happen that you will lost your patience. Okay, but I would like to convey you that hence it is the matter of grammar, so it is the matter of digest, not commit to memory or cramming or memorize. Okay, go to the next and the last. Deep of deep to, it is very also important. Deep of deep to, তোমরা জানো ডিপ মানে হচ্ছে কানে শুনতে পায় না, যে এক কথায় খুব গোড়া বাংলা আমরা যদি বলি কালা আর কি, দ্যাটস লাইক দ্যাট দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম অফ ইউর হিয়ারিং। ইন ইংলিশ ইউ মে সে দ্যাট আর ইউ হার্ড অফ হিয়ারিং, মানে আপনি কি কানে কম শোনেন, দ্যাটস লাইক দ্যাট। ওকে, এখন ডিপের পর দুটো প্রিপোজিশন, একটা হচ্ছে অফ আর একটা হচ্ছে টু, তাহলে কানে শুনতে পায় না, তা কানে শুনতে পায় না, কোন শুনতে পাওয়াটা কোনটার গোলমাল, আর কোন ক্ষেত্রে অফ হবে কোন ক্ষেত্রে টু হবে তোমাদের জানা দরকার। ওকে, নাও কনসিডার টু ক্লারিফাই it in detail. I would like to go to the example first. Now he is deep, he is deep of 1 year, just like blind to blind of, or in same to same, deep to deep, deep of deep to. And the second examples, that is he is deep to our appeal. Okay, now consider you have to translate the meaning to your mother language. সে কানে শুনতে পায় না, মানে দ্যাট ইজ ডিফেক্ট অফ হিজ ইয়ার প্রবলেম, অর্গানিক প্রবলেম, ফিজিক্যালি প্রবলেম। ওকে, তাহলে সে সত্যি করে কানে শুনতে পায় না, সত্যি সত্যি সে শুনতে পায় না, দ্যাট ইজ এ প্রবলেম অফ হিয়ারিং। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট দ্য fault of his mind, but fault on the part of his organ, that is ear. Okay, physically blind. Okay,
এবারে নেক্সট এক্সাম্পল, ইফ ইউ কনসিডার ইট, হি ইজ ডিপ টু আওয়ার অ্যাপিল। আমাদের প্রার্থনা সে শুনতে পায় না, তার কানে যায় না। এইটার মানে অন্য। এইটার মানেটা কি না, সে ইচ্ছা করি কর্ণপাত করে না। কর্ণপাত, দ্যাট ইজ হি ডাজ নট পে হিড অর পে ইম্পর্টেন্স টু আওয়ার অ্যাপিল। তারা আমাদের প্রার্থনায় বা অনুরোধে কর্ণপাত করেনি, তার মানে হচ্ছে হি ডাজ নট পে এনি ইম্পর্টেন্স, আমাদের কথা গুরুত্ব দেয়নি। সেইখানে কানে শুনতে পেয়েও শুনতে না পাওয়া, সেইখানে হচ্ছে অবশ্যই প্রিপোজিশন টু। এখানে কিন্তু তুমি যদি অফ বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু মিলবে না, কমপ্লিটলি রং। কারণ অফটা বসবে তখনই যখন সত্যি সত্যি দ্যাট ইজ এ প্রবলেম অফ ইউর ইয়ার। বাট ইউ মাস্ট অ্যাপ্লাই টু if there is any negligence on the part of anyone to pay importance to your request. Okay, now I would like to stop for the day, and thanks for all of you.